Nunca imaginé que el día más doloroso de mi vida llegaría justo después del que debía ser el más feliz. Mi hijo, mi único hijo, me miró a los ojos con una frialdad que jamás había visto en él y me dijo: Mam, no tienes lugar aquí. Te quiero, pero ya no dependemos de ti. Tengo mi vida, tienes quiet. Lo digo así, sin temblar, sin culpa. Como si yo fuera una carga, un estorbo, una sombra. Todo porque se había convertido en millonario. 42 millones de euros. Un golpe de suerte. Un billete comprado en la gasolinera de siempre. Un billete, cual él no sabía que había salido de mi bolsillo. Es de mí quedé sin casa, sin familia, y sin aliento. Pero cuando finalmente reuní el valor para decir la verdad, mi hijo se desmayó frente a mí. Me llamo Rosa. Tengo 62 años. Soy viuda desde hace 8, y desde entonces, mi mundo se redujo a dos cosas: mi pequeño puesto de costura y mi hijo Daniel. Daniel siempre fue un buen chico, responsable, trabajador, dulce. Trabajaba en un supermercado, ganaba lo justo, vivía en un piso alquilado con su novia Paula. Yo vivía en un pequeño apartamento que apenas podía pagar, ante la pensión mínima y algunos arreglos de ropa para vecinas. Sobrevivía. Daniel me visitaba cada domingo. Comíamos juntos. Hablábamos de todo. Yo sentía que él era mi familia completa. Pero todo cambió con un simple papel. Un boleto que compré sin pensarlo mucho. Uno que guardé en mi bolso. Sin saber que un día se convertiría en una tragedia. 3 días antes del desastre, todo parecía normal. Es domingo, Daniel me llamó y me dijo: Mam, ¿puedes venir a cenar? Paula preparar algo especial. Acepté encantada. Me puse mi blusa azul, la que él siempre dice que me hacía ver más joven. Caminé llevando una tarta que había preparado con lo poco que tenía. Cuando le ligué, noté algo extraño. Paula evitaba mirarme. Daniel estaba tenso. La mesa estaba servida, pero el ambiente se sentía frío, muy frío. Durante la cena, hablaban entre ellos en voz baja, como si yo no estuviera allí. Me sonreían, pero era una sonrisa forzada, casi incómoda. De pronto, Paula dio los cubiertos, suspiró y dijo: Rosa, ¿sabe lo que pasó ayer? ¿Qué pasó, hija? Daniel se aclaró la garganta. Mam, gané la lotería. Me quedé inmóvil. ¿La lotería? Sí. Sonrió ligeramente. 42 millones. Apreté mis manos sobre las piernas para no temblar. El corazón me golpeó con fuerza. Yo sabía exactamente qué boleto era ese. El boleto que compré con lo último que tenía del mes. El que metí en mi bolso. El que él debió haber tomado por era cuando vino a visitarme. Pero no podía decir nada. No en ese momento. Mi hijo estaba feliz. Pero tan feliz. Nos abrazamos. O al menos, yo lo abracé a él. Él apenas me rodeó con un brazo, como si no supiera cómo procesarlo. Mam, dijo Paula,
sonriendo con los ojos brillantes. Ahora nuestra vida cambiar, ya no tendremos que preocuparnos por pagar alquiler, ni por nada. Asentí. Pero dentro de mí había una panzada, un pequeño tema. Algo no encajaba. No sabía cuyos temas se convertiría en un golpe que partiría mi alma. A partir de ese día, Daniel dejó de llamarme. Dejó de pasar por mi casa. Ya no me enviaba mensajes. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba, está ocupadísimo. La prensa, los bancos, los trámites. Pero el silencio se hizo más largo. Mes pasado. Cuando finalmente me atreví a escribir. ¿Estás bien, Hijo? Me dedo en visto. 2 días después, me llegó un mensaje inspirado. Mamá, puedes venir mañana. Tenemos que hablar. El tono no era de un Hijo, era de un desconocido. Fui, con miedo, con el corazón en la garganta. Cuando tocaron mi cara las primeras palabras que salieron de su boca, supe que ya nada volvería a ser igual. Apenas entré al salón, Daniel se cruzó de brazos. Paula estaba sentada en el sofá, con expresión seria, casi acusadora. Mam, dijo él, hemos estado hablando. Creemos que lo mejor es que encuentres tu propio espacio, tu vida, tu camino. No entendí. Mi propio espacio? Paula intervino. Rosa, ahora que Daniel es millonario, muchas personas podrían aprovecharse. Necesitamos protegernos. No. Usted depende demasiado de él. Es usted fue una puñalada. Eva nunca me llamaba así. Daniel añadió, es lo mejor. Debes tienes una semana para dejar tu apartamento. Ya no podremos ayudarte con el alquiler. Mi boca se secó. Mis piernas temblaron. Ayudam con el alquiler. Ellos nunca me ayudaron. Yo pagaba todo sola. Con mis manos. Con mis agujas. Con mi espalda cansada. No dije nada. No podía. Sentí que mi hijo ya no era mi hijo. Era otro. Un extraño con mi sangre, pero sin mi corazón. Dentro de mi bolso estaba la verdad. La verdad del boleto. La verdad que podría cambiarlo todo. La verdad que lo haría caer de rodillas. Pero aún no era el momento. Salí de la casa de mi hijo sin decir una palabra. Apenas crucé la puerta, mis piernas dejaron de obedecerme. Tuve que apoyarme en la pared del pasillo para no caer. ¿Cómo podía Daniel, mi Daniel, el niño al que cargué 2 horas mientras tenía fiebre, el joven al que ayudé a pagar sus estudios, el hombre al que acompañé cuando nadie creía en él? ¿Cómo podía ser ese mismo hombre que acababa de echarme? La pregunta martillaba mi pecho mientras bajaba las escaleras. Pero lo peor no fue lo que dijeron. Fue como lo dijeron. Fríos. Distantes. Como si yo fuera un estorbo. Una carga. La confusión de la vecina. Cuando llegué a mi edificio, me encontré a Evelina, mi vecina del tercero. Rosa, ¿está bien? Preguntó al ver pálida. Quis responde sí, pero la voz se me rompió. Ella me sostuvo del brazo. Venga adentro, scientist,
Parisque ha visto un fantasma. Cuando le conté lo que había pasado, si rostro si endureció, no quiero meterme. Dido. Pero tengo que decir algo que escuché, en el mercado esta mañana. Me quedé quieta. ¿Qué escuchaste? Elena trago saliva. Pues su hijo y su nuera estaban diciendo que usted los manipulaba, que usted quería quedarse con parte del premio. Sentí un golpe en el pecho. Yo, si ni siquiera sabía que había ganado. Lo sé, Rosa. Todas las vecinas sabemos cómo es usted. Pero ellos están diciendo cosas feas. Que usted es una carga, que nunca aporta nada, que solo quiere aprovecharse ahora. Las palabras me atravesaron como cristales. Me hijo diciendo que yo nunca aporta nada. Yo, que così ropa hasta, que mis dedos sangraban. Yo que me quedé sin comermus de una vez para que él pudiera llevar un bocadillo al colegio. Yo, que vendí mi anillo de boda para pagar el primer mes de universidad. El mundo se me nubló. Elena me abrazó. Rosa, algo no encaja. No creo que Daniel se así por voluntad propia. Paula, ella tiene una forma de ignorar. No sé, algo manipuladora. Algo dentro de mí se incendió. Una pequeña llama que elevaba 10 ahogandos. Sí, Paula. Desde que ella entró en su vida, Daniel había cambiado. Al principio pensé que eran celos tontos. Pero ahora, viendo todo en perspectiva, ella siempre actuó como si quisiera alejarlo de mí. Como si yo fuera una amenaza para su control. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la mesa, mirando el billete de lotería dentro de mi bolso. Lo saqué, lo observé, y ahí me di cuenta de algo que me dedo helada. El billete tenía una pequeña marca en la esquina. Una marca que yo misma hice sin querer cuando lo guardé junto a mis agullas. Una línea microscópica, apenas visible. Cesare. Es mi boleto. Mi hijo ganó. Con mi boleto. Me cubrí la boca para no gritar. La respiración se me aceleró. Todo cobró sentido. Daniel nunca compraba lotería. Siempre decía que era tirar dinero. Yo fui la única que compró aquel día. Entonces, ¿por qué él aseguraba que era suyo? ¿Por qué estaba tan nervioso al comprármelo? ¿Por qué Paula se apresuraba tanto en apartarme? Había algo oscuro detrás. Algo que no quería ver. Pero ahora lo veía con claridad. Mi hijo sabía que el boleto no era suyo. Y aún así, me había echado. Me levanté lentamente, con el boleto temblando entre mis dedos. No, esto no puede quedar así, Cesare. Había llegado el momento de decir la verdad. Pero no sabía que cuando se la contara, Daniel no solo lo haría, no solo se arrepentiría, no solo caería de rodillas, no sabía que se desmayaría. A la mañana siguiente, desperté con una decisión tomada. Ni el temblor de mis manos ni la presión en el pecho podían detenerme. Es boleto, esa pequeña marca, es pedazo de papel que yo había comprado con mis últimas monedas. Iba a revelar la verdad.
pero antes de enfrentar Daniel, necesitaba asegurar de algo. Necesitaba una prueba. Tomé el autobús hacia el estanco donde compré el billete. El trayecto se me hizo eterno. La ciudad parecía borrosa bajo mis ojos cansados. Cuando entré, el Señor Manuel, el dueño, levantó la vista y sonrió. Rosa, ¿qué haces por aquí tan temprano? Respiré hondo y puse el billete sobre el mostrador. Manuel, ¿puedes decirme si este billete lo vendes tú? Él ajustó sus gafas, tomó el billete y lo revisó con cuidado. De pronto abrió los ojos, sorprendido. Claro que sí. Este lo vendí yo. Why? Frunció el ceño. Sí, mira. Aquí está la marca que hiciste el otro día, cuando se te cayó el estuche de agujas. ¿Recuerdas? Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿estás seguro de que yo lo compré? Rosa, dijo él con una seriedad profunda. Llevo 20 años vendiendo billetes. Reconozco mis ventas. Y es día tú fuiste las últimas en comprar. No hay duda. Este billete es tuyo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Manuel continuó. Hay otra cosa más. Tu hijo vino ayer a preguntar si se podía verificar la fecha de compra. Estaba nervioso. Muy nervioso. Me quedé helada. Mi hijo vino aquí? Sí. Pero cuando vio que el sistema registraba tu compra, se puso pálido, salió sin decir adiós. Mi corazón se rompió un poco más. Daniel lo sabía. Sabía que no era su billete. Sabía que había ganado gracias a mí. Y aún así, mi Echó me sostuvo del mostrador para no caer. Gracias, Manuel. De verdad. Rosa, escucha, dijo él. No permitas que te quiten lo que es tuyo. Es premio te pertenece, aunque decidas no reclamarlo. Al menos, haz que sepan la verdad. Asentí. Con el alma rota, pero con una determinación nueva, volví al apartamento de mi hijo. Tocaba la puerta, y mi mano temblaba. Cuando Paula abrió, me miró de arriba abajo con desdén. ¿Qué hace aquí? Pensé que ya habíamos hablado. Necesito ver a mi hijo. Dije firme, aunque por dentro me estaba quebrando. Ella torció la boca, pero me dejó pasar. Daniel estaba en el sofá, mirando su móvil. Cuando me vio, se levantó como si hubiera visto un fantasma. Mam, ¿qué haces aquí? Saqué el billete, lo puse sobre la mesa. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Su rostro perdió color. Hijo, dije con voz suave, este billete es mío. Yo lo compré. Tiene la marca que hice aquel día. Y Manuel confirmó la venta. Paula dio un paso atrás. Daniel se quedó congelado. Mi voz se quebró. No vengo a pedir dinero. No vengo a reclamar nada. Solo quería saber. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me echaste, sabiendo la verdad? Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Paula intentó hablar. Eso no prueba nada. Seguro Rosa está confundida. La gente mayor. Clate, Paula, gritó Daniel, con una desesperación que jamás la había escuchado. Se agarró la cabeza,
respirando rapido. Yo no quería, yo. Su cuerpo se tambaleó. Mam, yo no quería padet. Pero por la Dio que tu intentarías quedar con todo, que me manipularías, que. Sus palabras se mezclaban, su voz se rompía, su mirada estaba perdida. Hijo calmate, trate de acercarme, pero entonces sucedió. Daniel dio un paso hacia atrás, tropezó, mas su cuerpo cayó como una sombra. Te envié, grité. Por la chilo y retrocedió, horrorizada. Daniel se desmayó. El cuerpo de Daniel cayó con un golpe sordo contra el suelo. El aire escapó de mis pulmones. Te envié, grité, arrodilándome a su lado. Por la pelida como una sabana, retrocedió hasta chocar contra la pared. Yo no hice nada, balbuceó, histérica. Ignoré sus palabras. Mi prioridad era mi hijo. Tomé el rostro de Daniel entre mis manos. Estaba frío, demasiado frío. Hijo, por favor, mírame. Su voz temblaba, como si cada palabra me arrancara un pedazo del alma. Le toqué al cuello. Su pulso era débil, muy débil. Llama a una ambulancia. Ordené a Paula. Pero ella seguía paralizada, mirando a Daniel como si acabara de ver un cadáver. Alayana. Una MBLANCIAUIA. Grit con una fuerza que no sabía que tenía. Paula reaccionó por fin. Con manos torpes, marcó el número temblando. Yo seguía abrazando a Daniel, tratando de mantenerlo consciente. Hijo, por favor, no me hagas esto, no después de tanto. Sus ojos, medio cerrados, se movieron apenas. Mam, susurró, yo no quería. Una lágrima cayó sobre su mejilla. Shh, tranquilo. Respira. Estoy aquí contigo. Minutos después, aunque a mí me parecieron horas, sonó el timbre del edificio y la puerta fue empujada con fuerza. Los paramédicos entraron. Patient inconsciente, preguntó uno. Sí, se desmayó, respondí, con la voz desgarrada. Lo revisaron rápidamente. Taquicardia. Está en shock. Puede ser ansiedad extrema o un colapso nervioso. He elevado de inmediato. Mi corazón se partía. Paula intervino, desesperada. ¿Qué? ¿Va a morir? Los paramédicos la ignoraron. Señora, me dio uno, venga con nosotros. Usted parece quien puede calmarlo. Asentí rápidamente. Mientras lo subían a la camilla, Daniel abrió los ojos un instante. Mam, no me abandones. Sentí que el alma se me caía a los pies. James, le susurré. James te he abandonado. Ni lo haré nunca. El pasillo olía a desinfectant, a miedo, a incertidumbre. Yo caminaba a su lado, sosteniendo su mano mientras la camilla avanzaba. Va a estar bien. Mi repetía, tiene que estar bien. Lo llevaron a una sala de observación. A mí me hicieron esperar fuera. Me senté en una silla fría de plástico. Mis manos seguían suchando el billete lotería. Apreté el papel, como si fuera lo único que me mantenía viva. Por luego después de varios minutos,
Caminaba de un lado a otro, nerviosa, sin saber qué hacer con las manos. Esto es culpa tuya, Cicero, sin mirar a los ojos. La mira lentamente. Culpa mía, pregunté, con una calma que hasta yo desconocía. Say, solta de golpe. Si no hubieras venido con es Billete, si no hubieras empezado a cuestionarlo todo, Daniel no estaría así. La observé con tristeza. Paula, yo vine por la verdad. Nada más. Why mi hijo colapsó porque respira hondo, porque su conciencia no pudo soportarlo. Ella apretó los puños. Tú siempre has sido un estorbo, Rosa. Yo solo quería una vida tranquila con mi esposo. Y tú llegaste a arruinarlo. Mis ojos se humedecieron. Yo no vine a arruinar nada. Solo buscaba un hogar. Y amor de mi hijo. Paula abrió la boca para responder, pero una enfermera salió en ese momento. Familia de Daniel Torres. Soltamos ambas. Sí, soy su madre. Dije de inmediato. La enfermera sonrió con amabilidad. Estable. El doctor quiere hablar con usted. Mis rodillas casi cedieron. Mi pies de pie, apretando el billete en mi mano. Vamos, le dije a Paula, aunque en realidad, ya nada de lo que ella quisiera me importaba. El doctor nos recibió con un gesto serio. Su hijo ha sufrido un colapso emocional severo, explicó. Probablemente provocado por estrés acumulado. Necesita descanso. Y necesita resolver aquello que le esté causando conflicto. Yo bajé la mirada. Sabía exactamente que lo había llevado hasta allí. El doctor continuó. ¿Qué vela a usted, señora? Preguntó por su madre al despertar. Mi corazón se llenó de una ternura indescriptible. Paula tragó saliva. El doctor la miró. No pidió por usted, dijo con frialdad profesional. Paula retrocedió como si la hubieran ofrecido. Y yo respiré por primera vez en todo el día. Entré a la habitación con el corazón golpeando el pecho. Daniel estaba recostado, omplido, con los cables del monitor rodando como si fueran cadenas invisibles. Sus ojos se abrieron apenas me vio. Mam. Cicero, con la voz rasgada. Me acerqué rápido y le tomé la mano, tibia pero débil. Estoy aquí, hijo. Le acaricié la frente. No te preocupes por nada. Él respiró hondo, temblando. Mam, yo no sabía que es Billete era tuyo. Paula me lo dio. Y yo pensé, cerró los ojos, avergonzado. Pensé que era mío, que por fin me había tocado la suerte. Las lágrimas me ardieron. No por el dinero, sino por lo roto que estaba mi hijo. Daniel, Cesare, tú eras la bendición, no el billete. Él apretó mi mano con una mezcla de miedo y culpa. Perdóname, por favor, perdóname por echar, por gritar, por dejar por la. Te tuvo, sollozando, por dejar que ella te tratara así. Mi alma se rompió un poco más. Hijo, yo no guardo rencor. Te crié para amar, no para cobrar deudas. Daniel tragó saliva, luchando con sus propias palabras. Mam. Paula me digo otra cosa. ¿Cuál es Billete?
sus, o los si lenaron de lagrimas, quilis billete era de su pape, que él se lo había regalado, que tú solo querías arruinarnos con mentiras. Yo cerré los ojos, entendiendo todo de golpe. Paula lo había manipulado desde el primer día. ¿Y tú le creíste? Pregunté suavemente. Daniel bajó la mirada, como un niño castigado. Quería creerla. Quería que nuestra vida fuera perfecta. Quería dejar de sentirme fracasado. Mis lágrimas cayeron sin permiso. Nunca fuiste un fracaso, le dije, con la voz rota. Solo estabas rodeado de gente equivocada. Daniel apretó los dientes, enfurecido consigo mismo. Mam, el billete, ¿es verdad? ¿Realmente era tuyo? Saqué el billete arrugado de mi bolsillo. Lo puse sobre su pecho, con suavidad. La verdad siempre estuvo aquí, susurré. Él lo tomó con manos temblorosas. Leo los números. Releo la fecha. Releo el lugar de compra. Y su rostro cambió completamente. Era culpa. Era vergüenza. Era dolor. Dios mío, susurró con un hilo de voz. Yo te eché a la calle. Cuando tú fuiste quien me dio la vida y la suerte. Sus lágrimas caen como lluvia silenciosa. Hijo, coloqué mi mano sobre la suya. El dinero no me importa. Lo único que quiero es que vuelvas a ser el Daniel que conocí. El que me abrazaba cuando tenía miedo. El que juraba que nunca me abandonaría. Él rompió en un llanto profundo, desgarrado. Yo te folé, mamá, pero te juro que nunca más dejaré que nadie se meta entre nosotros. La puerta se abrió de golpe. Paula, con los ojos hinchados y el cabello desordenado, entró apresurada. Emma, susurró, intentando sonar dulce. ¿Cómo te sientes? Daniel la miró con un cansancio que nunca le había visto. Quiero hablar contigo, le dijo, sin suavidad, pero no ahora. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Daniel respiró hondo. Que te vayas, Paula. Necesito hablar con mi madre, a solas. El mundo pareció detenerse. Paula lo miró como si le hubieran arrancado el aire. ¿Me estás echando? Daniel apretó el billete. Estoy pidiendo un momento. Solo eso. Paula abrió la boca, pero yo la miré calmada. Vejilla. Tu esposo necesita descansar. Ella me lanzó una mirada llena de odio. Esto es culpa tuya, susurró. Yo no respondí. No hacía falta. Paula salió dando un portazo. Cuando quedamos solos, Daniel me miró directamente a los ojos. Mam, cuando salga de aquí, quiero que vuelvas a vivir conmigo. Quiero enmendar todo. Quiero que podamos empezar de nuevo. Yo sonreí con tristeza. No sé si podemos volver al pasado, Hijo, pero si podemos construir algo nuevo. Él asintió, con una determinación que no le veía desde que era pequeño. Lo haremos. Lo prometo. Los días en el hospital pasaron lentos, pero algo en Daniel había cambiado profundamente. Era como si, al borde de perderlo todo, su salud, su familia, su dignidad, hubiera
despotado por fin. Yo me quedaba a su lado cada noche. Notaba sus ojos, sirviendo con una mezcla de gratitud y culpa. Pero también de amor. Es amor verdadero que durante años había estado enterrado bajo la influencia de Paula y el peso de sus propios miedos. Una mañana, mientras la acomodaba la manta, Daniel habló con voz suave pero firme. Mam, quiero contar algo más. Lo miré, preparada para lo que fuera. El día que gané el premio, empezó, sin levantar la mirada. Paula me obligó a firmar papeles. Me dijo que era solo para organizar las finanzas. Pero eran contratos. Contratos donde yo cedía casi todo a su nombre. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Y tú firmaste? Sin lío? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Daniel asintió, avergonzado. Yo la amaba. Y ella me convenció de que, sin su ayuda, arruinaría todo. Tomo decidido. Mam, quiero recuperar mi vida. No por el dinero, sino porque me dejé manipular, me dejé llevar. I perdí a la única persona que jamás me pidió nada. Le apreté la mano. Nunca es tarde para levantarse, Hijo. Lo importante es ver la verdad, aunque duela. El día que dieron de alta a Daniel, Paula apareció vestida como si fuera a una sesión de fotos. Maquillaje impecable, ropa cara, sonrisa falsa. Amor, ya tengo lista la casa nueva, dijo, sosteniendo unas slaves. Una mansión enorme. Te va a encantar. Daniel la miró con calma. Demasiada calma. Paula, necesitamos hablar. Ella frunció el ceño. Aquí. Ahora, delante de tu madre. Daniel respiró profundo. Sí, porque mi madre nunca más será excluida de mi vida. Paula lo miró como si hubiera escuchado una blasfemia. No estarás diciendo que te vas a poner de su lado, ¿verdad? Daniel secó los papeles que ella le había hecho firmar. Me pusiste a firmar contratos a mis espaldas. Intentaste cuidar con todo. Me distanciaste de mi madre. Y casi me haces perder lo más valioso que tenía. Paula intentó reír, nerviosa. Amor, eso no es verdad. Tú sabes cómo te pones cuando estás estresado. Basta. La interrumpió. Con una dureza que jamás le había escuchado. Paula dio un paso atrás. Era la primera vez que perdía el control. Me voy con mi madre, continuó Daniel. Y tú, la miro de arriba abajo. Tendrás que responder por lo que hiciste. Ante la ley. Paula abrió la boca, pero ningún sonido salió. Solo la imagen de una mujer que había pedido la única riqueza que realmente le importaba, el control. Se dio media vuelta y salió rápidamente, sin mirar atrás. En cuanto Paula desapareció del hospital, Daniel se desplomó en mis brazos. Lo hice, mamo. Cicero, me liberé. Yo lo abraqué fuerte. No fu el dinero lo que te atrapó, Hijo. Fu el miedo. Y hoy lo venciste. Al salir del hospital, el aire fresco nos golpeó la cara como un renacimiento. ¿A dónde iremos ahora? Preguntó Daniel, mirando con esos ojos de niño arrepentido. Sonreí.
A donde siempre perteneciste, a un juego donde seas amado, no risado. Él me tomó del brazo, mam, me digas cuidad ahora yo. Me rí, emocionada. Eso siempre te tocó a ti. Yo solo estuve cubriendo tu lugar mientras regresabas. Días después, sentados en la mesa de mi casa, Daniel extendió el billete ganador entre nosotros. Mam, quiero que tú manejes todo esto. Negué lentamente. No, yo solo guardé ese billete, porque creí que algún día te daría esperanza. El destino decidió que te daría una lección primero. Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo. Entonces, we miró, con una ternura irreconocible. Tomamos esto como un nuevo comienzo. Respiré hondo. Sí, Hijo. Como una segunda oportunidad. Una que el dinero jamás podrá comprar.